Good morning, students. In today's class, we are going to see about the meaning, definition, characteristics, advantages, and disadvantages of partnership firms. So, in the previous class, we saw about the Hindu undivided family. What the meaning of Hindu undivided family, characteristics, advantages, disadvantages of HUF. So, in the present video, we'll be seeing about partnership firms. So, objectives of learning this particular division. So, we'll be seeing about partnership meaning and definition, characteristics, advantages, and disadvantages. So, let us see what is the meaning of a partnership firm. So, partnership firm is a form of business in which two or more, but not more than 20 people, owns the business. Look to the numbering there. So, partnership firm is also a form of business organization like sole trading and Hindu undivided family. So, actually, partnership form of organization is an extension of sole proprietorship that we have already seen in the first explanation part itself. So since it has got lots of demerits, sole trading has got lots of demerits, and partnership firm has come into play to remove all the demerits of sole trading business. So here you could see in which two or more persons but not more than 20 people. So the limitation of people entering into contract in a partnership firm is 20 owns a business. It is based on written contract or an oral agreement. So it may be either, the business may be either formed on the basis of contract which is written or on the basis of oral agreement. So it is better to have a written agreement than oral agreement. So since oral agreements always are having the possibility of getting changed, or they might not accept sometimes partners. So it is always better to form a business which is having a written contract. Partnership is the relationship between persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any one of them acting for all. This is the main feature of a partnership firm. Any one. It is a business which is carried on between persons who have agreed to share the business profit. So the main purpose of conducting a business is only earning profit. So here partnership firm is also to share the profit of a business carried on by all or any one of them acting for all. So even one partner can act for the other members or the other partners. Persons who have entered into partnership with one another are called individually partner, and collectively they are called firm according to the Partnership Act of 1932. So this you should keep it in mind. So how is a partnership firm formed? There is a one word type of question. So it is formed according to the Partnership Act of 1932. The members who enter into contract in a partnership firm, individually they are called as partners and collectively they are called as firm. So this is the definition which is given by S.E. Thompson and Professor Kant. A partnership is an association of people. Association means it's the combination, or it is a collection of people who carry on business together for the purpose of making profit. So together they make the business. In a sole trader, we have seen that it is the business consists of only one person, whereas in partnership firm it must be more than two, and the limitation is 20. So up to 20 people can form a partnership firm and they can share the profits that arise from the business. Professor Kant. Partnership is a contract of two or more competent persons. Competent means efficient person. So the persons who are entering into the partnership firm should be of sound mind. அதாவது என்ன அர்த்தம், அவங்க வந்து இந்த கான்ட்ராக்டில் சைன் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு தகுதியானவர்களாக இருக்கணும். அவங்க வந்து நல்ல ஒரு மனநிலையோடு இருக்கணும். They should be a person who is of sound mind to place their money, efforts, labor and skill, or some or all of them, in lawful commerce or business, and to divide the profit and bear the loss in certain proportions. Proportions means ratio. So there will be a ratio of dividing the profit among the partners.
ஸோ இதில் மெயின் கேரக்டரைசேஷன், ஏதாவது ப்ரொஃபஸர் காந்தோடைய டெஃபனேஷன் படி பார்த்தோன்னா, the people who are entering into the contract of partnership firm should have a sound mind. அதாவது அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கணும். அவங்களுக்கு என்னென்னு புரியணும், முதல்ல பிஸ்னஸ் என்னன்னு புரியணும், இது நடத்தலாமா அப்படிங்கிற ஒரு அந்த நாலேஜ் இருக்கணும். தே ஷுட் நோ த லாஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஆஃப் த பிஸ்னஸ். அப்புறம் என்னது மணி அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா அப்படிங்கிறது தெரியணும், எஃபர்ட்ஸ் போட தெரியணும், லேபர், ஸ்கில், டேலண்ட் இதெல்லாம் இருக்கணும் அவங்களுக்கு. ஆர் இதில் ஏதாவது ஒன்று அட்லீஸ்ட் இருக்கணும். பட் தே ஷுட் ஹாவ் அ சவுண்ட் மைண்ட். இன்சேன் பீப்புள் cannot enter into contract. இன்சேன்னா யார்? மேட் பீப்புள் cannot enter into contacts. ஆர் லுனாட்டிக் பீப்புள் அப்படின்னு சொல்கிறது. லுனாட்டிக்ஸ் அப்படின்னாலும் இன்சேன் அப்படின்னாலும் மேடுன்னு அர்த்தம். ஸோ a person who is of unsound mind can never enter into a business contract, whatever business it might be. So he cannot be admitted as a member of the business. So these are the two definitions which is given by S.E. Thompson and Professor Kant. And in our textbook, there is a definition by Professor Annie. According to Professor Annie, the relations which exist between person competent to make contract who agree to carry on lawful business in common with a view to private gain. So this is more or less equal to Professor Kant's definition. So next is definition given by Spiegel. So partnership has two or more members, each of whom is responsible for the obligatory requirements of partnership. Each of the partners may bind the others, and the assets of the partners may be taken for debts of partnership. So there is one important feature here which is said by Spiegel. So he says that in case of debts, the properties of the partners will be taken into account. So that is they have got unlimited liability. The partners in partnership firm have got unlimited liability in case of debt arising in the business. So now let us move on to the essential elements of partnership business. So there are some elements which is to be compulsorily present in a partnership business. Earning and sharing of profits. This is the main motive of any type of business organization. Here also profit is very, very important in partnership form also. The profit which is earned from the partnership business must be shared among the partners according to the predetermined ratio. So the ratio or the proportion in which the profit has to be divided has to be predetermined. முன்னாலே பிளான் பண்ணிடுவாங்க எல்லாமே, எத்தனை ரேஷியோவில், எவ்வளோ ரேஷியோவில் அந்த ப்ராஃபிட் அரைஸ் ஆகிறது எப்படி டிவைட் பண்ணிக்கணும். சப்போஸ் லெட் மீ கிவ் யூ ஒன் எக்ஸாம்பிள் ஹியர். Suppose there are 10 partners in a partnership firm, AB and Co. AB and firm, AB firm. Let me, not company, AB firm. So collectively a partnership firm is called as a firm. Business is called as a firm. So let me say there are 10 people in the partnership firm and they have agreed to share the profit equally. Let me give you first example is equally. So if there are 10 members, it will be whatever the profit is earned. Say for example in a year they are earning 1 lakh amount of profit. So this 1 lakh will be divided among the 10 members equally. So they will be getting 10,000 each. Or sometimes there might be unequal ratio according to the capital invested in the partnership firm. Suppose A is A, B, C, D, E, F, G, H, I, J are the partners. Suppose if A is investing rupees 50,000, B is investing 20,000, C is investing 10,000 again, D is investing 20,000 and E is investing 50,000, F is investing 1 lakh. So according to the contribution made by the partners, the ratio of the profit will be determined. This is unequal ratio. Actually this ratio will be determined according to the investment that is made by the partners. So these are the two types of sharing the profit. Either they might share it equally or they might share according to the investment made by the partners.
So next one is mutual organization. The second element is mutual organization. This is a mutual organization where each and every member freely involves with the business. Each and every partner has got equal right. No one of the partners will be denied from taking part in the business. Mutual confidence and trust. So there should be mutual confidence and trust. Faith should be the motto of partnership firm. Partnership business form depends on mutual trust and confidence. The partners who are running the business should have trust and confidence in one another. So that is one of the important elements also. Now let us move on to the features of partnership business. The first important thing is easy formation. So the main feature or the characteristic feature is an easy formation. This is contractual relationship. If all the partners get into a contract and they sign the contract, then a partnership firm is formed. There are no particular strict rules and regulations that have to be followed. Partnership is the result of an agreement. Already we have seen, which may be oral or written. Oral agreement-ஆக இருக்கலாம் இல்லைனா written agreement-ஆக இருக்கலாம். ஆனால் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் written agreement is best அப்படின்னு சொல்லி. Consequently, persons not competent to contract, for example, minors cannot form it. So a minor cannot be admitted as a partner. Only persons who are considered lawful by the law can enter into the partnership business. Next is plurality of members. Plurality of members means the number of persons. Sole trader is carried on by a single person. So it has got a lot of disadvantages there also. But since partnership is the outcome of an agreement, the minimum number of persons required to form a partnership is 2. So what is the minimum number of partners that who can enter into the contract is? There should be at least 2 persons. And the maximum is restricted to 10 in case of banking business and 20 in all other cases. So you should note this for 1 mark question. What is the minimum number of persons who can enter into partnership agreement? If the question is like that, then you have to say the minimum is 2. And what is the maximum limit of persons who can enter into a contract in partnership firm? In case of business, banking business, it is restricted to 10, and in all other cases, it is 20. So 3 questions I have given here. What is the minimum number of members who can enter into contract? Then what is the maximum limit for banking business? And what is the maximum limit for other case of businesses? Then you have got, it is a contractual relationship. Already we told you partnership firm can be formed only on the basis of contract, and it can be either, the contract can either be written or in oral form, and no minors can get into the partnership business. Supply of capital. So here supply of capital means investment, how investment is made. So all the partners can invest in the business, and sometimes certain partners are exempted from investing. They can only give their managerial ability to the business. They need not invest money or money's worth in the business. That is supply of capital. Administration. Since here lot of people are involved, 2 members, minimum I told you 2 partners is needed for forming a partnership firm. Since there are 2 members, they can have or decide according, or they can decide what are the things that they can do in case of managerial ability, other skills what they can do, and also administration, how it can be done. Everything can be discussed among the members. So minimum there is 2 people, 2 person, and the maximum I told you the limit in banking business is 10, and in other cases it is 20. So they can have a discussion among them, and then they can take a quick decision and a favorable decision to run the business profitably. Unlimited liabilities. This is one of the features of partnership firm. Again, you know what is unlimited liability. If the amount is not enough to pay the debts of the business,
then the personal property of the partners will be taken into account. All the members have unlimited liability here. Limitation of size. Already you know what is the limitation of size. What is the number that is the limitation. Banking business, the limitation is 10, and in other cases of business it is 20. Sharing of profit and loss also we have discussed earlier in the special features itself. It may be equal distribution of profits, or it might be based on the investment what the partners put into the business. The business must be carried on with a view to earn profit and share it among all the partners. An agreement to undertake philanthropic activities does not constitute partnership because profit motive is completely absent. Philanthropic activities means an activity which is done for just a service to the society or service to people. So they do not expect profit there. Say for example, helping the poor children in a slum to get education. That is not actually a business which is run by partnership firm. It is only for philanthropic activities. அதாவது ஒரு சொசைட்டியை வந்து அப்லிஃப்ட் பண்ணுறதுக்காண்டி நம்மளால் முடிஞ்ச சேவைகளை ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் செய்கிறது, அதுதான் வந்து ஃபிலந்த்ராபிக் ஆக்டிவிட்டீஸ்ன்னு சொல்கிறது. ஸோ இப்போ நான் சொன்னது எக்ஸாம்பிளில் வந்து ஒரு ஸ்லம் ஏரியா, அதாவது சேரியில் இருக்க குழந்தைகளுக்கு வந்து எஜுகேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணுறது, இட் டசன்ட் கம் அண்டர் த கேட்டகரி ஆஃப் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் பிகாஸ் there is no profit motive in such cases. So it is not considered as a partnership business. Okay. Next is mutual trust and confidence. So this is also a very important feature. Each and every member should have trust and confidence on one another. In fact, mutual agency is the essence of partnership. So when there is no confidence or trust among one another, there is no existence of partnership business. Since the business is to be carried on by all or any of them acting for all, each partner acts simultaneously as a principal and as an agent. So they play two roles actually. Simultaneously means at the same time. They play as the owner as well as the agent. All the partners act as owner and agent. To the outsiders, he is the principal, while to the other partners, he is an agent. வெளியில் இருக்கவங்களுக்கு, அதாவது those who are involved in the business with the partnership firm, to them, all the partners are principals. That is the owner. Whereas, to the other partners in the business, they are considered as an agent. They act as an agent to one another. Whatever business is to be done, they all share and carry on the business. So next one is mutual trust and confidence is over. Mutual agency also we saw. Taking decisions. So clear decision and quick decisions can be taken by partners. Since here more than 2 members are involved, they can take a quick and relevant decision that is very suitable for the business to run profitably. Recognition and control of law. So this is recognized by the Partnership Act of 1932, and it is controlled by the Partnership Act of 1932, and the partnership firm is formed on the basis of contract according to the rules and regulations which is laid down by the Partnership Act of 1932. Registration, this is another feature. All the business which is carried on by all or any one of them acting for all has to be registered under the Partnership Act of 1932. Absence of legal entity, legal existence. So their business and the partners, they are considered one and the same. So absence of legal entity. Non-transferability of ownership. So a partner cannot decide if he wants to just leave the business, he can leave. Just giving his intention of leaving the business. But he cannot transfer his interest in the business to another person, another individual without the consent of the other partners. So he cannot transfer. Suppose if A is investing rupees 1 lakh and if he wants to leave the business, he is not willing to
continue his term of partnership, then he can just put a dissolution, or he just can give the idea that he wants to go out of the business, but he cannot transfer it to another person. Uncertainty of stability. So stability, there is no stability of business, since whatever affects the partners, that will affect the business. So these are some of the features of partnership business. Now let me give out the advantages of partnership form of business. Unlimited liability. This is one of the advantage. Delay in decision making. Disadvantage. Now let me first give you the advantage and then go to the disadvantage. Easy formation. So easy formation, how it is an advantage. Let me explain you. The formation of partnership firm requires fulfillment of lesser legal formalities than other types of companies. That is, joint stock companiesல பார்த்தோம்னா நிறைய legal formalities இருக்கு. Whereas compared to the other forms of business organization, the cooperatives, joint stock companies, whether it is public or private, அந்த மாதிரி types of organization விட partnership firm form பண்ணுறது ரொம்ப easy. No long and lengthy processes required. What is required is just an agreement. So they can just form an agreement and just sign it, which can be oral or written. Registration of partnership is optional. இது ரெஜிஸ்டர் பண்ணாலும் சரி இல்லை பண்ணாமல் விட்டாலும் சரி. ஆனால் எது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது, எப்போவுமே ஒரு பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிறது ரெஜிஸ்டர்டாக இருந்தால் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஃப்யூச்சர் ஒரு டிஸ்பியூட்ஸ்லாம் வராமல் நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். Further, even if a firm wants to get itself registered, the registration process is very simple. அப்படியே ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் அது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராசஸ், ரொம்ப லென்த்தி ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் ப்ராசஸ் கிடையாது. சரி, நெக்ஸ்ட் வந்து அவைலபிலிட்டி ஆஃப் larger resources or more capital is possible. The combined capital of all the partners and the greater borrowing capacity make available larger financial resources. Since நம்ம இங்கே பார்த்துட்டோம் ஏற்கனவே, minimum is 2 and the maximum in case of banking business is 10 and in other cases it is 20. So up to 20 people can contribute capital. So large funds can flow into the business. That is one of the advantages. சோல் ட்ரேடரில் ஒருத்தர் மட்டும்தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவார், அவரோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மட்டும்தான் இருக்கும், அவரோட கேபிட்டல் மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த டிமெரிட் ஆஃப் சோல் ட்ரேடிங் சொல்லலாம். ஸோ இது நம்ம ஆல்ரெடி பிகினிங் ஆஃப் த லெசனில் பார்த்தோம். பார்ட்னர்ஷிப் ஃபர்ம் இஸ் அன் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் சோல் ட்ரேடிங் பிஸ்னஸ்ன்னு சொல்லி. ஸோ இங்கே கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது வந்து லார்ஜ் அமௌண்ட் இஸ் பாசிபிள் அண்ட் ஈவன் borrowing கெப்பாசிட்டி இஸ் மோர். ஸோ ஃபினான்ஷியல் ரிசோர்ஸஸ் வந்து லார்ஜராக அவைலபிள் இருக்கிறதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்குது. New partners can also be taken into partnership to secure more capital. As a result, expansion of business unit becomes feasible. Feasibleனா என்ன, பாசிபிள் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ இப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பத்தலை அப்படின்னா, if they want to just enlarge the business or just improve or increase the magnitude of the business, they can admit even more numbers into the business. So that is the availability of larger resources is possible. Joint efforts. So they can just put in, efforts can be pooled from different people. Different people have different skills, different managerial skills, different administrative skills is possible. ஸோ ஜாயிண்ட் எஃபர்ட்ஸ் எல்லோரும் ஒன்று கூடி வந்து அந்த பிஸ்னஸை நடத்த முடியும். அப்படியே நடத்தினா கண்டிப்பாக அந்த பிஸ்னஸ் வந்து ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் இஸ் கலெக்டிவ் டிசிஷன். ஸோ தே கேன் கன்சல்ட் அமாங் 2 heads ஆர் பெட்டர் தென் 1. ஸோ ஒருத்தரே ஒரு கான்செப்டை நினச்சோ அல்லது ஒரு டெசிஷன் எடுக்கும்போது ரொம்ப கன்ஃபியூஷன்ஸ் வரும். ஸோ அப்போ 2 heads இருந்தால் அல்லது மோர் தென் 2 heads இருந்தால் இட் இஸ் பெட்டர். 2 heads ஆர் பெட்டர் தென் 1. வாய்ஸ் டிசிஷன் கேன் பி பாசிபிள் when the issues and subject matters are thoroughly discussed. There is no place for hasty decisions. So quick decisions எடுக்கலாம், பட் அட் த சேம் டைம் ஹாஸ்டி டிசிஷன்ஸ்லாம் இல்லாமல் நம்ம தெளிவான டிசிஷனை எடுக்கிறதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்குது எங்கள் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்மில். எஃபிஷியன்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், இது ஆல்ரெடி நான் சொன்னேன், ஜாயிண்ட் எஃபர்ட்ஸில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். எஃபிஷியன்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆக்டிவிட்டீஸையும்
மேனேஜரல் எஃபிஷியன்சியும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப பாசிபிலிட்டி வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னா பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்மில். The staggering load of management work can be judicially distributed among the partners according to their experience, knowledge, and taste. For example, let me give you an example here. One partner can look after purchase, another partner after sales, and yet another after accounting, and yet another can look after the advertising of the product. The next another one person who is well versed in, or he might have study skills related to research and development அப்படின்னா அதில் அவங்க கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம். அப்போ இப்படி டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள், டிஃப்ரெண்ட் மேனேஜரல் எபிலிட்டிஸ் அண்ட் டேலண்ட்ஸ் இருக்கிறவங்க அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய டேலண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களுடைய மேனேஜரியல் ஸ்கில்ஸை வந்து வெளிப்படுத்தலாம். Thus, when the burden is lightened, supervision by each partner over the allocated area of management becomes effective and efficient. This ensures greater managerial efficiency. Next is sharing of risk. So, this is one of the greatest advantages. The risk of each partner is reduced considerably since the loss sustained by the firm is shared by all the partners. Loss arise ஆச்சு இப்போ ஒரு பிஸ்னஸில் அப்படின்னா எல்லா பார்ட்னர்ஸுமே அதை ஷேர் பண்ணிக்குவாங்க. ஸோ அப்போ அவங்களுடைய அந்த ரிஸ்க் பேரிங் கெப்பாசிட்டி இஸ் ரெடியூஸ்ட். ஸோ ஒருத்தரே வந்து அந்த ரிஸ்க் எல்லாத்தையும் தாங்கணுங்கிறது அவசியம் கிடையாது, எல்லாருமே ஷேர் பண்ணிப்பாங்க. Next one is free from legal formalities. Already we saw in the features itself, it is free from legal formalities. Too much of registration process, legal formalities அதெல்லாம் கிடையாது. Even though the firm is to be registered, only less amount of formalities are to be formed. Facility of loan allocation. So again, loan allocation is also very easy. Facility for loan is very much easy because there are lots of members involved in the business, and each and every member can apply for a personal loan, and this can be invested in the business. Okay. Next, flexibility. So easy resolution. That is, flexibility means easier dissolve பண்ணிடலாம் பிஸ்னஸை வந்து. When they want to put down the business, put a closure to the business or wind up the business, it can be done easily. Starting the business is also easy, and putting an end to the business or winding up the business is also easy. The dissolution of the partnership firm is also very simple. In case of partnership at will, a 14 days notice by a partner in this connection is enough. No legal hurdle is there for dissolving the firm. ஒரு 14 days நோட்டீஸ் மட்டும் கொடுத்துட்டா போதும் டிசால்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னால். இந்த மாதிரி நாங்கள் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்மை டிசால்வ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒரு நோட்டீஸ் மட்டும் கொடுத்துட்டா டிசல்யூஷன் ஈஸியாக முடிஞ்சிடும். ரெடியூஸ் ஆட்டோக்ரஸி. அதாவது இது என்ன அப்படின்னா, ரெடியூசிங் ஆட்டோக்ரஸி அப்படின்னா மைனாரிட்டி இன்ட்ரெஸ்ட்டை ப்ரொடெக்ட் பண்ணலாம். ஒருத்தருக்கு மட்டும் ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்கறது கிடையாது. All the partners in the firm are given equal importance. Safeguarding of minor interest. அதுதான் இந்த இடத்துல meaning. For all the vital matters, and unanimous consent of each partner is required. There is no unanimity. Such decision is not accepted. எல்லாருடைய முடிவும் எல்லாருடைய டிசிஷனும் கன்சிடர் செய்யப்படும். அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பிஸ்னஸ்க்கு ரிலேட்டடான டிசிஷனை எடுப்பாங்க. அண்ட் இஃப் தேர் இஸ் நோ, அதாவது ஒத்த முடிவுகள் எடுக்கப்படலை அப்படின்னா அதை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடுவாங்க. தே வில் நாட் ப்ரொசீட் வித் த ஃபர்தர் கோயிங் ஆஃப் த பிஸ்னஸ். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் த அட்வான்டேஜஸ் ஆர் த அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் partnership firm. Now let me give you the disadvantages of the partnership firm. Unlimited liability. இதுதான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு இருக்கிறதுலே வந்து இருக்கக்கூடிய ரொம்ப கிரேட்டஸ்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னா அன்லிமிட்டெட் liability. The liability of a partner is unlimited since apart from his business assets, his private properties are also available for satisfying the claims of the creditors. Hence, creditors may give more loans because they can get back the loan from the personal properties of sole traders. Thus, high credit rating helps a sole trader to borrow more funds from suppliers and banks. பட் இது வந்து பாசிபிலிட்டி வந்து நிறைய
லோன் வாங்குறதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருந்தாலும் இந்த அன்லிமிட்டெட் liability எப்படி வந்து demerit ஆகுதுன்னா personal properties will be taken into account for paying the debts of the business. Delay in decision making. Suppose there is no consent, or there is no coincidence of thoughts அப்படின்னா அவங்க வந்து ஒத்த மனதாக ஒத்துக்கொள்ளலை, டெசிஷன் மேக்கிங்கில் வந்து சரியாக அவங்க வந்து பார்ட்னர்ஸ்குள்ளே ஒரு அக்ரிமெண்ட் வரல அப்படின்னா டிலே இருக்கும் டெசிஷன் மேக்கிங்கில். அப்போ வந்து இம்பார்ட்டண்ட் டைம்ஸில் குவிக்காக டெசிஷன் எடுக்க வேண்டிய நேரங்களில் நம்மளால் வந்து சரி வர டெசிஷன் எடுக்க முடியறது கிடையாது. ஸோ தட் இஸ் அ டிமெரிட். அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் காம்ப்ளெக்சிட்டி சொல்லியிருக்கேன். அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சைடில் சப்போஸ் இஃப் த பார்ட்னர்ஸ் டிட் நாட் ஹேவ் the capacity to run the business, then there is possibility of going into, that is, if they don't have the proper skill to manage a business, it might suffer a loss. Inefficient management, again the same point. Limitation of capital. Suppose the partners are not willing to contribute beyond a certain level, means capital which is required for expansion of business is not possible. Risk of joint responsibilities. Risk taking. In view of the danger of unlimited liability, the partners tend to be over cautious. ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும்னு நினச்சிப்பாங்க. ஸோ நார்மலி they do not want to assume risks starting new ventures. அப்போ புதுசாக பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறது அவங்களுக்கு விருப்பம் இல்லாமல் இருக்கலாம். ஸோ ஜாயிண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கிறதுனால, அன்லிமிட்டெட் லைபிலிட்டி, அவங்களோட பர்சனல் ப்ராப்பர்ட்டி போயிடும் அப்படிங்கிறதுனால புதுசாக வெஞ்சர்ஸ் ஆரம்பிக்கிறதுல அவங்களுக்கு விருப்பம் இருக்காது. அகெயின் மியூச்சுவல் ட்ரஸ்ட் இல்லைன்னா தேர் இஸ் நோ பார்ட்னர்ஷிப். தட் இஸ் த பேஸ்ன்னு சொன்னேன் நான் ஆல்ரெடி கிளாஸ் பிகின் பண்ணும்போது. ஸோ ட்ரஸ்ட், கான்ஃபிடென்ஸ் அண்ட் ஃபெய்த், தீஸ் ஆர் த 3 important keywords on which a partnership firm runs. ஸோ lack of mutual trust இருந்துச்சுன்னா business may not be run properly. லேக் ஆஃப் டீம் ஸ்பிரிட். அது மாதிரி டீம் ஸ்பிரிட் இருந்தால் மட்டும்தான் ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் பிஸ்னஸ் வந்து நல்லா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் பண்ண முடியும். குட் எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் மியூச்சுவல் ஏஜென்சி. மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கணும் அங்கே. ஸோ ஒன் பர்சன் ஷுட் ஆக்ட் வித் கரெக்ட் கோயின்சிடென்ஸ் அண்ட் தாட்ஸ், டேஸ்ட், ப்ரிஃபரன்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து கரெக்டாக அவங்க வந்து ஒத்துப்போக்கணும். எல்லாத்தோடையும் எல்லா பார்ட்னர்ஸ்க்கும் வந்து ஒரு மியூச்சுவல் ஏஜென்ட். ஒன் partner should act as an agent to another, and the other person should act as an agent to this person. So they should have correct relationship between among the partners. Facility of social connection. This is also very important for running a business. A partnership business should be concentrating for social connection. It should be socially connected with the society. ஸோ என்விரான்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த மக்களுக்கும் வந்து நல்லது செய்யக்கூடியதாக இருக்கணும். அந்த டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஃபெசிலிட்டி ஆஃப் சோஷியல் கனெக்ஷன் அது இல்லை அப்படின்னா அது வந்து ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜாக ஆயிடும். ஸோ வித் திஸ் வி ஆர் கன்க்ளூடிங் திஸ் சாப்டர். அண்ட்